Actually came up with the stroke care facility, comprehensive stroke care facility in Star Hospitals today. We actually have been seeing so many patients who were not coming to us in time. When there is an opportunity that these patients can be completely dealt and their lifestyle can be completely manipulated, they can come back to near normalcy, please do get this opportunity utilized. Whenever we see a patient in golden hour, there are multiple treatment options which we can give. Golden hour is up to 4.5 hours for us. Stroke is a medical emergency for us. So whenever is loss of neurons going on because of a vessel blockade, that has to be prevented. As and when you have neurons lost, there will not be any regenerating neurons to cope up with what exactly was lost. So obviously, as and when damage is extending, going up, the chance of complete paralysis, the chance of delayed recovery or no recovery is going to be pretty high. In such a case, prevention is always better than cure, as we always say. Obviously, in such a case, we would like to definitely prevent the damage extending inside the brain by either lysing the clot, thinning out the clot completely to zero, or getting the clot retrieved. For these procedures, it has to happen. All these procedures have to happen only within the time frame which is expected, maximum 6 hours. In few patients, we can as well extend the time frame, but majority has to happen within this time frame. So, time is brain for us. Time is brain. Time is so important when we are handling a stroke. As and when somebody happens to have stroke like symptoms, immediately watch out and immediately reach out to us at Star Comprehensive Stroke Care Facility so that all of us work under one roof as a team. So we have emergency physicians, we have the moment somebody is wheeled in, as our emergency team is actually saying, we open up a green corridor. As and when we get a call, we would like to start up with the ambulance with the doctor required, with the video call in place, and the stroke code is already activated. Everybody who is required to be there at that moment, including the pharmacist and the person who wheels in the patient, everybody is already prepared to take in a patient. And right away, we don't get the patient into ER also. Right away, patient downstairs goes into MRI, and as and when MR or CT, whatever it is, as and when the imaging is done, further decision follows. Everything will happen in minutes. Only thing is, what we are seeing is patients are not landing up with this in time. If that is so, we thought we'll start up with awareness, and this is how we wanted to bring awareness amongst people. When a patient notices anything abnormal, like stroke symptoms, which are going to be like loss of speech, change in speech pattern, inability to use one-sided limb, upper limb or lower limb, hand or leg, not even able to walk, imbalance in walking, not able to speak, not able to understand what somebody is saying, completely talking out of the way. Anything which is coming suddenly, abruptly, can be a stroke symptom. Any loss or change of a previous normal function could be a stroke which is happening suddenly. If somebody notices any symptoms like this, please reach out to us on the helpline, which is 9071 104 108, and we can assist you. We can give our best possible treatment. నమస్కారం అండి. కాంప్రహెన్సివ్ స్ట్రోక్ సెంటర్ అఫీషియల్గా ఈరోజు స్టార్ట్ చేశాము. సో మా స్ట్రోక్ కేర్ సెంటర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మిగిలిన స్ట్రోక్ సెంటర్స్ కన్నా డిఫరెంట్ ఏ విధంగా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద డాక్టర్స్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్ట్రోక్ కేర్, న్యూరాలజీ, న్యూరోసర్జరీ, ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ, ఇంటర్వెన్షన్ న్యూరాలజిస్ట్ అండ్ వాస్కులర్ సర్జరీ, రేడియాలజీ అందరూ ఇంక్లూడింగ్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ అందరూ ఒకే రూఫ్ కింద పనిచేస్తూ ఉంటారు. అండ్ 24/7 ఒక స్ట్రోక్ కోడ్ అనౌన్స్ చేయటం ద్వారా, సో ఇందాక ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా పేషెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడే పలానా పేషెంట్కి స్ట్రోక్, పేషెంట్ హాస్పిటల్కి రీచ్ అవ్వచ్చు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అందరు డాక్టర్స్కి రీచ్ అవుతుంది. సో దట్ అన్అవాయిడబుల్ సిచ్యువేషన్స్లో వేరే ఫెసిలిటీ అంటే వేరే ట్రీట్మెంట్లో ఉన్న డాక్టర్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అవుతుంది. పలానా స్ట్రోక్
పేషెంట్ సస్పెక్టెడ్ స్ట్రోక్ పేషెంట్ రీచ్ అవుతున్నారు అని. సో ఒకసారి స్ట్రోక్ పేషెంట్ రీచ్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ మినిట్స్ ఇమేజింగ్ చేయటము, విత్ ఇన్ మినిట్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వటమా లేకపోతే థ్రాంబెక్టమీ లాంటివి చేయటమా అనేది ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ అండ్ న్యూరాలజిస్ట్ అందరూ కలిపి డెసిషన్ తీసుకుంటాము. అండ్ మోరోవర్ ఒకసారి స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత రిపీటెడ్ స్ట్రోక్స్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఒక్కటే సరిపోని కేసెస్లో స్టెంటింగ్ లాంటివి ఎండాట్రెక్టమీ కూడా సైమల్టేనియస్గా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం అది ట్రీట్మెంట్ డిలే చేసే కొద్దీ ఏ నిమిషంలో అయినా రిపీట్ స్ట్రోక్ అనేది రావచ్చు. స్ట్రోక్ అనేదే సడన్గా వచ్చేది, టైం అంటే మనకి ముందు వార్నింగ్ సైన్స్ లాగా చాలా తక్కువ సార్లు వస్తుంది. సో ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ విత్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్ట్రోక్ అండర్ ఎ సింగిల్ రూఫ్ మా స్ట్రోక్ కేర్ స్పెషాలిటీ అండ్ సెంటర్ స్పెషాలిటీ. అంటే మన స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అయితే కనుక రోజు దగ్గర దగ్గర 3 నుంచి 4 వేల మంది స్ట్రోక్ డిటెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. అంటే విచ్ హ్యావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్. అంటే చాలా కేసెస్ రిపోర్ట్ అవ్వవు, ఎందుకంటే మనకి అఫీషియల్ స్ట్రోక్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇండియాలో లేదు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము 3,000 4,000 అని చెప్తున్నది ఏంటంటే స్ట్రోక్ రిజిస్ట్రీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఇండియా మొత్తం. ఆ స్ట్రోక్ రిజిస్ట్రీ ప్రకారం, సో లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే స్ట్రోక్ రిజిస్ట్రీలో రిపోర్ట్ అయిన కేసెస్ కన్నా మినిమం 2 to 3 టైమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ కేసెసే బయట ఉన్నాయి. సో ఆ లెక్కన చూసుకున్న పర్ డే అరౌండ్ 15,000 కేసెస్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ జరుగుతున్నాయి. సో అంటే యూజువల్లీ స్ట్రోక్ మేనేజ్మెంట్ అనేది విత్ ఇన్ విండో పీరియడ్లో రాగలిగితే వెనకటి రకంగా కాస్ట్లీ ఇంజెక్షన్సే కాకుండా ఇప్పుడు ఎఫోర్డబుల్ ఇంజెక్షన్స్ కూడా వచ్చినాయండి. అంటే మేము చెప్తున్న థ్రాంబోలైసిస్ ఏదైతే చెప్తున్నామో టెనెక్టిప్లేజ్ ఇంజెక్షన్స్ లాంటివి ఒక 20,000లోనే మేము ఇంజెక్షన్ మొత్తం ట్రీట్మెంట్ అంతా చేయగలుగుతాం. సో ఎట్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ వాకింగ్, సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మేజర్ కాస్ట్ అనేది చెప్తున్నాను. బట్ ఎఫోర్డబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ బిగ్గర్ ఇష్యూ. బట్ ఎఫోర్డబిలిటీ ఆలోచించేదానికన్నా అండ్ అందరి పేషెంట్స్కి థ్రాంబెక్టమీ కానీ అందరి పేషెంట్స్కి స్టెంటింగ్ కానీ అవసరం పడదు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి థ్రాంబోలైసిస్ ఇంజెక్షన్స్తోనే బెనిఫిట్ దొరకచ్చు. సో థ్రాంబోలైసిస్ అనేది మనం 20,000తో మనం అన్ని హాస్పిటల్స్ అటు ఇటు తిరిగి టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుని ఇదంతా అయ్యే బదులు మనకి స్ట్రోక్ అనేది ఒకటి సస్పిషన్ వచ్చింది అంటే వీ హ్యావ్ టు థింక్, అంటే ఈయన ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్తో బెనిఫిట్ అవుతారు అనే ఆలోచన లేకుండా రాగలిగితే సో టైలర్డ్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్, అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ఇంజెక్షన్ వరకే అవసరం పడితే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేయగలుగుతాం, లేదు ఇంజెక్షన్ సరిపోవటం లేదు థ్రాంబెక్టమీ చేయాలంటే ఇమీడియట్గా థ్రాంబెక్టమీ చేయగలుగుతాం, లేదు సర్జికల్ రిక్వైర్మెంట్ అవసరం పడుతుందంటే ఇమీడియట్గా న్యూరో సర్జన్ సర్జరీస్ చేయగలుగుతారు ఆర్ స్టెంటింగ్. బట్ బేస్డ్ అపాన్ ద పేషెంట్ మనం అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ని ఆఫర్ ఒకేసారి చేయగలుగుతాం. సో అది అంటే యూజువల్గా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మనం ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఏదన్నా ఇవ్వగలిగితే అవుట్కమ్ అనేది అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుందండి. అండ్ యూజువల్గా మెడికల్ లిటరేచర్ ప్రకారం 90 days అవుట్కమ్ అని చెప్తాము. అంటే 3 monthsకి సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ అవుట్కమ్ ఉంటుంది యూజువల్లీ. సో 3 months అనేది మేము వెయిట్ చేసే పీరియడ్ ఫస్ట్ టైం. అంటే ఆన్ పేపర్ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ ఆన్ కాల్, వాస్కులర్ సర్జన్ ఆన్ కాల్ అని ఉన్నారు తప్పితే ఇన్ అ సింగిల్ రూప్. అంటే ఇప్పుడు మేము చెప్తున్న డాక్టర్స్ అందరూ 24/7 దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు స్టార్ హాస్పిటల్. సో అండ్ కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు మా ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ సీజ్ ఓపీ కంటిన్యూస్గా ఉంటారు, వాస్కులర్ సర్జరీ కంటిన్యూస్గా ఉంటారు. మేమిద్దరు న్యూరాలజిస్ట్ అక్కడ 3 న్యూరాలజిస్ట్ ఉన్నాం. సో 5 కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీడే ఇక్కడే ఉంటాము. న్యూరో సర్జన్స్ 3 ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కంటిన్యూస్గా ఇక్కడే ఉంటారు. సో 2 బ్రాంచెస్లో కలిపి నానక్రామ్గూడలో 9071 104 108 ఈ మధ్య.